And I was so sick Меня так of тошнило trying to calm myself. от попыток самого себя развести. Who knows what I'm talking Кто about? узнает, о чем я, поднимите руку? So sick of Так тошнит от trying to get попыток myself to believe my own заставить lies. себя поверить в собственное вранье. That I just went, Просто сделал I так. hate this. Ой, как же мне это не нравится. And you know what I discovered Знаете, что я обнаружила? is that it's a hell of a lot easier to be great. Настолько легче жить, когда ты лучший, It's cleaner. чище, It's more fun. больше удовольствия I получаешь. don't have to worry. Не нужно дергаться. I don't have to worry about whether somebody's going to notice заметит ли that I кто-то, didn't quite do what что I я не said. до конца сделал так, как договорился. You know, I don't have to worry about getting caught. Не нужно переживать о том, что тебя на чем-то I don't have поймают. to worry about being Не нужно humiliated. I переживать don't о have том, to что тебя worry будут about унижать. Не нужно переживать somebody по поводу saying, того, что кто-то скажет, you said you this and а ты that's сказал, not what что you did. сделаешь, но ты же не это сделал. And that is so nice, guys. Это так здорово, ребят. I can walk in any room, anytime, Ты anywhere. можешь зайти в любое место, I когда don't give угодно, a где damn угодно. who's there. И тебе все равно, I don't кто care там, what anybody observes. что кто-то еще увидит, I got nothing to hide, когда тебе нечего nothing прятать, to be afraid of, нечего бояться. and it's clean, it's simple. Чисто, просто, It really made my life simple. это сделало мою жизнь проще. Does that make sense? Понятно вообще, о чем? I thought my life was simpler Я when думаю, I моя was жизнь была легкой, lying to myself every когда day. ты себя обманывал бесконечно. But once I stopped doing that, Но I found out, знаете, что я обнаружил? damn, Черт, this is really easier. а так намного проще. This really works. Это на самом деле работает. Plus, I really like going to bed with somebody I Мне like. очень нравится засыпать с тем, кто мне очень нравится. You understand? Вы понимаете? I really like that. Мне это очень I'm нравится. not going to give that away И я это не отдам. for nothing. Ни за что. I worked too long Слишком много to работы, have that personal чтобы experience. уже получить отличный опыт. So for me, it's Поэтому для меня это worth everything. стоит всего. And I just can't do something Я badly. просто не могу делать что-то I некачественное. write a report. Если тебе нужно написать отчет, I can't do it worse than I но know нельзя how. сделать это хуже, чем ты умеешь. I can't do it without checking Ну for spelling. нельзя сделать, чтобы не проверить, чтобы было, Or- не было грамматических Or ошибок. without going through it one last time. Или еще раз прочитать и пройтись, To make посмотреть. sure that I like the structure, Чтобы that убедиться the в том, что тебе нравится grammar's структура, accurate, что that грамматика it правильная, really gives the information that I wanted to что ты give. на самом деле передаешь информацию так, как ты хотел. I just can't do it. Просто руками Because поднимать. once I offer it to Потому the что world, как только ты это предлагаешь миру, it's me. это я. It's a metaphor for me. Это метафора it's- того, it's- кто я такой. I've said to the world, here's what I can Я do. сказал миру, смотри, что я могу. And how can I possibly hand the world Как something вообще можно отдать миру что-то, that's что less than what I can do? менее, чем то, что ты умеешь. Does that make sense? Понятно вообще, о чем? No. So for me, it's just, Соответственно, для меня это it's просто become a new habit стала новая привычка, that I really like. которая мне очень нравится. I just, if I'm going to do it, I'm going to do it the best I can do. Если я вообще буду за это браться, почему бы не сделать это наилучшим возможным Whatever it is. способом? О чем бы ни шла речь. I took a year to help my friend build his home. Год когда-то уделил тому, чтобы помочь своему другу построить. And I built his plumbing system, his electrical system, Вся электропроводка, did all the underground work. все трубы, built все, the что нужно septic копать, systems. все, канализация. At one time, I didn't know how to do some of this stuff И некоторые из вещей я не знал, как они at a делаются professional level, на but профессиональном уровне, I но figured I'm smart, я I'll решила, figure it я out. умный, Right? я все равно знаю как. So I had the underground electric lines И нужно было провести кабель под and, землей and gas lines, и газовые natural трубы gas, from a tank от about бака 50 meters где-то в 50 метрах to the house, от дома. right? And the pipe is about this Труба big around, вот таким сечением. and it's very special pipe. It's Специальная protected, труба, so it won't хорошо corrode and so forth, изолированная. right? And when you get the pipe, Когда вы берете the connections are already on it, все соединительные уголки, все уже на ней, I thought. как я думаю. So I took all the connections Я off, беру все эти кольца, laid беру down все all эти the уголки, lines, все снимаю, put the прокладываю, connections on, надеваю you have соединительные to кольца, glue it, их нужно tape приклеить, it, после этого glue обойти it, and retape it, пленкой, снова проклеить и And each снова сверху connection- пленкой, и так на каждом and there's участке. about 30 connections. И где-то 30 вот таких Between the участков tank и and the 30 house, таких right? колец между домом и
источник. Now, when I dug the trench with a big machine. Но когда я выкапывал траншею, я выкапывал большой машиной. But when I filled the trench, I Но filled когда ты ее it закапываешь, by hand нужно with a shovel. закапывать лопатой. Right, and the trench is about this deep Она где-то вот такая по глубине. and about this Вот wide. такая по ширине траншея. Right, 50 meters. 50 метров. Right. So I've been in the bottom of this trench on my hands and knees for days, на четвереньках несколько дней working on all подряд, these connections соединяя and so все эти forth. Right? кольца и все остальное. When I got all finished, Когда я все закончил, one of the professional plumbers один из профессиональных слесарей, was visiting, right? ну, просто был в гостях, And he asked me about what I'd done. и And меня so forth, спрашивает, and что he я goes, делаю и так далее, говорит, "Where's all your transportation couplings?" а где все твои транспортные эти колпачки? And I said, "The what?" Я говорю, что? And he said, "The transportation Он говорит, couplings." транспортные колпачки твои. And I said, "What do you mean?" Я говорю, ты о чем? And he found an extra connection. Он Right? находит He лишний. picks it up and he said, Понимаете, "These, where are там they?" эти, где они? So it should be about 40 of them. Их 40 должно было у тебя остаться. And I said, "Why?" Почему? And he said, "Well, they're not for Он the говорит, pipes. They're они for не для just to трубы. protect the Это threads during просто transportation. защита во время транспортировки. The metal's really bad. Там металл очень They're тонкий. cheap crap and they'll fall Очень apart in дешевый 6 металл, months." через 6 месяцев он Right? гнется. And I went, "Shit." Сказал я. Right? This is like 3 weeks on my hands and knees in the 3 dirt, in the недели mud. на четвереньках, в and so forth, грязи, right? в луже, Now, в болоте. I know Я знаю, that those things will last for years. что они там проживут несколько I лет. pressure tested the Я lines. протестировал, я For days. под давлением несколько дней Perfect. подряд, They're идеально. all glued, they're all covered, Все they're all заклеено, done, they're all... все уже перемотано пленкой. Nobody will ever know. Никто никогда не узнает. Maybe 6 years later, Лет через 6. right? But that line is supposed to last 25 years. Но теоретически вся труба 25 лет. 6 years later, somebody's going to Спустя figure out. 6 лет кто-то поймет. But more importantly, I know. И что намного важнее, я буду знать. So I went, Я сделал shit. I drove to the construction place, так. Едешь right? в строительный магазин, Bought 40 couplers, покупаешь 40 the real ones that I should have bought in the first настоящих, place. которые нужно было купить с самого Went back. начала. Возвращаешься, Grabbed the shovel берешь лопату, and started digging out начинаешь the damn trench раскапывать эту by траншею hand. рукой. It took me another 2 weeks to dig it Еще out 2 every day. недели, каждый I had день to take all работы, that whole thing apart разобрать все, что там было, and start over. и начать с нуля. Right? A month later, Через I месяц finished the second time. я заканчиваю второй Right? раз. And then I went to bed И иду спать with somebody I like. с человеком, который мне очень нравится. You know, I don't think anybody would have Я ever не known думаю, что that кто-то когда-то узнал бы об этом, but me. кроме меня. I couldn't do it. Но I could я not не walk мог away это from that отойти, я не thing мог отойти от этого, knowing зная, that I'd done it wrong. что я сделал это не так, как Does надо. that make sense? Понятно вообще, чем? I just, oh. Now, of course I screamed and yelled at myself and Естественно, я кричал на себя, делал вот так себе. stupid men. Read the book. Get the Читай information, do what you're supposed to инструкцию, do. делай так, как положено. Being in a hurry and being Вечно clever торопишься, вечно ты умнее всех. cost me a month and a half Стоит on тебе my knees 1,5 in the mud. месяца на четвереньках в грязи. You know, but I learned. Ну, я тебе Promise. Это я им But гарантирую. for me, that's what I call personal Это то, что efficiency. я называю личной эффективностью. A deep, Очень глубокое, powerful decision очень сильное решение внутри. that you are personally Я лично worth стою your best effort, лучшего, на что я no способна. matter what you're doing. За что бы я ни That брался, you are personally worth it. я лично стою это. That you deserve Я from заслуживаю you от себя самого that commitment to yourself. подобного обещания. You understand? Does Понимаете? that make sense? Понятно вообще о чем? That you're worth it. Вы этого достойны. It's not for somebody else. Не ради кого-то другого. It's not so other people think Не you're так, чтобы great. кто-то другой решил, что это It's так. so that you understand who you Только are. так, чтобы вы сами понимали, So кто that вы такие. you have a knowledge inside Дабы of you внутри появилось такое ощущение, of the decision you've made я себе обещаю. and how important that is И то, насколько это that важно. you deserve Я you этого deserve заслуживаю. Я заслуживаю the best. лучшего. And that can only be given to you by you. А это лучшее тебе в состоянии дать только You're ты the сам. only one that can give you Ты that gift. единственный, кто может дать тебе лучшее. You understand? And somewhere inside of you, И you где-то в just глубине себя say to нужно yourself, просто себе пообещать, I am worth that я kind of commitment заслуживаю подобного to myself. решения перед самим собой. Yeah?
Now, once you make that commitment, Теперь, как только вы себе дали такое Seriously. обещание, и then всерьез, you can go about building skills. вот тогда можно пойти и начинать нарабатывать навыки. Okay, skills to support that Навыки, commitment. которые могут Skills это to поддержать, навыки, make sure that you которые know how to do гарантируют, что вы that. знаете, как стать лучше. Okay, but without the deep commitment to Без yourself, вот этого глубокого обещания в глубине души you can самого learn the себе, skills in, да, вы где-то набрались навыков. maybe I'll use them, maybe I Да, может won't. сделаю так, а может не I'll сделаю. use them if I have time. Ну, если будет время, сделаю как I'm tired положено. this week, so На этой неделе я устал. you understand? Понимаете? As soon as you play that game with Как yourself, только начинаете играть с собой в эти игры, then you've started the destruction of the commitment you've made to yourself. вы начали разрушение того обещания, которое сами себе дали. Because once you give yourself the Потому right что как только to вы lie to начинаете себе yourself once, позволять обмануть себя один раз, then the second time it's a lot easier. второй раз намного легче, And the third time it's easier than that. еще And then the легче, fourth time and the fifth time, четвертый, пятый, and pretty soon и достаточно скоро you just lie to yourself вы again all просто the time. снова себя обманываете без конца. So to me that's, Поэтому для меня I это, like that. мне это I нравится. like that commitment to Мне нравится myself. подобное обещание себе. I like the fact that I know that. Мне нравится тот факт, что я знаю об этом. And for me it's freedom. Для меня это свобода. And a freedom of a kind that I really, really value. Свобода того рода, который мне очень I don't want to be нравится. afraid when I walk in a room. А я не хочу опасаться перед тем, как I зайду don't want to в go to зал. bed with somebody I don't like. Я не хочу засыпать, будучи человеком, который I сам себе не don't нравится. want to live inside of a con man. Я не хочу жить Or a внутри бесконечного либо ворюги, либо I did it. I know how it works. любителя использовать людей. I Я know знаю, what it как feels это. like. Я знаю, что это за ощущение. It's not fun. Никакого And it удовольствия. doesn't work. И, ребят, оно не работает. You know what I mean? Вы понимаете, о It чем? doesn't work. Оно не работает. You never con yourself enough to believe the lies. Ты не в состоянии достаточно навесить лапши самому себе, чтобы оно еще и работало. Deep inside you always know. В глубине души ты всегда будешь знать. And so once you go enough, Как только вы говорите «достаточно», there's one person in the world who's not going to lie to me. один человек, который вас не обманет. One, Один. for sure. Уж точно. So it's a pleasure to be with you. Спасибо, что пригласили. I'm happy that you have this Я incredible очень young рада, что у man вас есть to возможность проводить be a guide время с and этим to be a замечательным helper. молодым человеком, который является вашим My наставником и esteem for помощником. this young man grows daily. Мое мнение об этом молодом человеке возрастает с каждым днем. I'm really happy to have him with Очень рад, PCG, что он часть Пусиджи. and he's constantly И a он source of постоянно становится для нас ideas источником and honor идей и and примера commitment чести и приверженности to our organization, для нашей организации. and really is a guiding principle, a guiding light for us. Он для нас маячок. So please enjoy this young man. Наслаждайтесь, Игорь. I'm sure you'll learn a lot from Я him. уверена, что вы очень много получите. Pleasure to be with you. Спасибо.